Good morning, guys. Guys, so yesterday we were talking about metallurgy, right? Metallurgy. So, in case of extraction of a metal from its corresponding ore, we were talking about the different methods. One is electroplating, right? At the same time, the calcination, as well as the case of the roasting process, right? So, what is calcination? Heating of ore in the absence of air. That is what is known as calcination. And just make a small correction there. The method of calcination is usually applicable or else is usually employed for what you have written? Sulfide, so strike of sulfide. It is employed for carbonates and hydroxides. Calcination method is applicable or employed for carbonates and hydroxides. At the same time, if you see that the next one, roasting, in case of your roasting, heating of a ore in the presence of air, that is what is known as roasting, right? And roasting method is applicable for sulfide ore. Roasting method is applicable for sulfide. So calcination is applicable for carbonates as well as hydroxides. At the same time, the roasting method is applicable for sulfide ore. Then moving on to the next part of this one, the various metals at the same time, the corresponding ores of those particular metals as well as the ores of those particular metals. So you talk about the case of iron. So the ore of iron, magnetite, hematite, limonite, siderite, and iron pyrites All these are the ores of iron: magnetite, hematite, limonite, siderite, and iron pyrites. And of all these ores, hematite is the one which is having the maximum percentage of iron. That's the previous question. Which ore of iron has maximum percentage of iron? So hematite is the one which is having the maximum percentage of iron. Then the next metal, copper, copper, copper pyrites, copper pyrites, as well as cuprite, copper pyrites and cuprite. Then aluminium, the ore of aluminium. Means what is the ore of aluminium? Bauxite, ruby, and corundum. Bauxite, ruby, and corundum. Silver, argentite, and horn silver.
argentite and horn silver, zinc, zincite and zinc blend, zincite and zinc blend, lead, lead, anglesite and galena, galena and anglesite, manganese, అన్ఫార్చునేట్లీ కొన్ని క్లాసెస్ ఏవైతే టైంకి స్టార్ట్ అవుతాయి, కొన్ని క్లాసెస్ 7 కంటే 7:30కి స్టార్ట్ అవుతాయి, కొన్ని 7 కంటే 7కే స్టార్ట్ అవుతాయి, రైట్? అన్ని క్లాసెస్కి ఒకే విధంగా 7 కంటే 7:30కి వస్తా అంటే ఎలా వర్కౌట్ అవుతుంది చెప్పండి? కాదు కదా. దెన్ దెన్ manganese, manganese, pyrolusite, manganese, pyrolusite, tin, tin, casterite, tin, casterite, mercury, mercury, cinnabar, mercury, cinnabar, chromium, chromium, chromite and dolomite, chromite and dolomite, calcium, calcium, limestone and gypsum, calcium, limestone and gypsum, magnesium, magnesium, Epsom salt, magnesium, Epsom salt, carmelite and magnesite, carmelite and magnesite, Epsom salt, carmelite and magnesite, sodium, sodium, rock salt, sodium, rock salt, barium, barium, Pyrates, barium, pyrates, then thorium, thorium, next one uranium,
థోరియం ఆన్సర్ మీకు తెలుసు కాబట్టి చెప్పలేదు, స్కిప్ చేశాను, మీరు రాసేయండి. ఆల్రెడీ మీ నోట్బుక్లో ఉంది కాబట్టి రైట్, అది మీరు రాసేయండి. అది ఉందా, నోట్బుక్లో ఉందా థోరియం? ఎస్ ఆర్ నో? రైట్, రాసేయండి అది, బట్ వితౌట్ టర్నింగ్ ద పేపర్స్. వితౌట్ టర్నింగ్ ద పేపర్స్. ఎంతమంది రాశారమ్మా? జస్ట్ రైజ్ యువర్ హ్యాండ్స్ వన్స్. గుడ్. 5, 6. Thorium monazite. Thorium monazite. Uranium. Uranium. What is the ore of uranium? Pitch blend. Inkokati. Uraninite. Uranium pitch blend and uraninite. Pitch blend and uraninite. Then tungsten. Tungsten. Wolframite. Tungsten. Wolframite. The various metals as well as their corresponding ores. Then moving on to the next one, that is alloys. The moment you're talking about the case of various alloys, first and foremost thing, what do you mean by alloy ani annappudu? Alloys in general, they are considered to be the homogeneous mixture of two or more metals. Homogeneous mixture of two or more metals, that is what is known as an alloy. A homogeneous mixture of two or more metals is known as an alloy. And the moment you're talking about the case of alloys, these particular alloys, they are resistant to corrosion. So what do you mean by this? Resistant to corrosion. So corrosion can be how many types? 3 types. One metal changing to black in color, or one metal changing to green in color, at the same other one changing to brown in color, which are calling it as rusting. So in general, whenever we're talking about the case of alloys, alloys flow corrosion అనేది, it is very, very less, or else you can even say very, very slow అని చెప్తాం. But we never say resistance, or but we never say corrosion of alloys అనేది totally equal to zero అనే word ఎప్పుడు కూడా యూజ్ చేయం. రైట్, కంపేర్డ్ మెటల్స్తో కంపేర్ చేస్తే వీటి యొక్క కరోషన్ రేట్ అనేది చాలా చాలా తక్కువ, లేదా చాలా చాలా నెమ్మదిగా జరుగుతుందని చెప్తాం, బట్ నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇత్తడి బిందెలు అని అంటాం. దాదాపుగా అందరం చూసిన ఇత్తడి బిందెలు ఏవైతే ఉన్నాయో, జనరల్గా ఒక 15 days 20 days వరకు దాన్ని కడగకున్నా కూడా ఎల్లో కలర్ అనేది అలాగే కనిపిస్తూ ఉంటుంది. బట్ ద మూమెంట్ టాకింగ్ అబౌట్ ద కేస్ ఆఫ్ యువర్ రాగి, కాపర్ గురించి మాట్లాడితే విత్ ఇన్ 4 days or 5 days color will change, but not in the case of your this particular thing which are calling it as the bronze and brass and right. So that is the simple one example, resistant to corrosion. At the same time, they are very much stronger when compared to the pure metals. Very much stronger when compared to the pure metal. The best example, steel. Steel is very much stronger when compared to the case of iron. At the same time, the ornaments that we are using, they are very much stronger when compared to the case of pure gold. In case of ornaments, we are using gold, along with that copper is mixed in that. But whereas in case of a 24 karat gold, only pure gold is used in that. So some best examples there. Then
the various alloys that we are using, at the same time the composition of those particular alloys, as well as their composition. So the very first one, brass, the combination of copper and zinc. It is the combination of copper and zinc. Bronze, it is the combination of copper and tin. Bronze, copper, and tin in the ratio of 90% to 10%. Copper 90%, tin 10%. Then bell metal, the bells that we use in schools, temples. So that particular bell metal is also the combination of copper and tin. It is also the combination of copper and tin, but in the ratio of 80 to 20. In the ratio of 80-20. Then gunmetal, again the combination of copper and tin in the ratio of 90 is to 10. In the ratio of 90 is to 10. German silver, German silver. So remember one thing, German silver low, we do not have even 1% of the silver. 1% silver kuda indulo use cheyamo. What is this for the German silver? It is the combination of copper, zinc, and nickel. Copper, zinc, and nickel. Now, where do we use this particular German silver? For example, now suppose that ఈ మధ్య కాలంలో మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే పెళ్లిపీటలు ఏవైతే ఉంటాయో లేదా ఇంట్లో పూజలు చేసేటప్పుడు కొద్దిగా సపరేట్గా కొత్తగా రకం టేబుల్స్ యూస్ చేస్తాం, స్టూల్ యూస్ చేస్తూ ఉంటాం. బట్ వాటిపైన ఒక మెటల్తో చేసిన ఒక పల్చటి రేక్ ఏదైతుందో అది ఫిక్స్ చేసి ఉంటుంది. ఒకప్పుడు పెళ్లిపీటలు అంటే ఓన్లీ కేవలం చెక్కతో చేసేవి మాత్రం. బట్ యాజ్ ఆన్ టుడేస్ డేట్ వాట్ దే ఆర్ యూజింగ్, ఆ చెక్కతో చేసిన వాటిపైన ఒక వైట్ కలర్డ్ metal plate use chest. It's fixed onto that. That particular thing is nothing but the case of German silver. So you don't have any particular silver in that one. What you're having there, you are just having copper, zinc, as well as the case of nickel. This is a previous question. German silver. Then duralumin. Duralumin. Aluminium. Aluminium. It is a composition of aluminium, copper, manganese, and magnesium. Aluminium, copper, manganese, and magnesium. The soldering rod, the one that is used by electricians, the TV mechanics. Soldering rod, tin and lead. Soldering rod, it is the combination of tin and lead. Then magnesium, magnesium, aluminium and magnesium, aluminium and magnesium. Then steel, steel,
the combination of iron and carbon, the invar steel, iron and nickel, iron and nickel. So where do we use this invar steel? Simple pendulum, at the same time the tuning fork, at the same time meter scale. The reason for that one, the expansion contraction of invar steel is almost equal to zero, even negligible and check. Then you talk about the case of stainless steel, iron, carbon, nickel, and chromium. Iron, carbon, nickel, and chromium. Then Alnico, Alnico. The name itself says aluminium, nickel, and cobalt. అందుకే మీరు రాసేటప్పుడు కూడా ఎన్ క్యాపిటల్ లెటర్ ఉండాలి, సి క్యాపిటల్ లెటర్ ఉండాలి. AL stands for aluminium, Ni stands for nickel, CO stands for cobalt. Aluminium, nickel, as well as cobalt. And if you want, you can just make a note in the brackets. Alnico is used in the making of permanent magnets. It is used in the making of permanent magnets. Alnico is used in the making of permanent magnets. Talonite, the combination of cobalt and chromium. The combination of cobalt and chromium. Constantan, the combination of copper and nickel. The combination of copper and nickel. So the moment you're talking about the case of your 10 rupees coin, 10 rupees coin is having two different rings. The inside one nickel silver and the outside one nickel bronze. This is a previous question. 10 rupees coin, inside ring out nickel silver, and then the outside one nickel bronze. So for your homework, I'll say that it has a homework and చెప్తున్నాను. So whether you want to complete it or not, choice is yours, but not in the class. 100 rupees coin composition find out చేయండి. 100 rupees coin కూడా రిలీజ్ అయ్యాయి ఈ మధ్య కాలంలో. మరి ఆ 100 rupees coin తయారీలో ఆల్మోస్ట్ అరౌండ్ 4 metals are used. So what are the metals that are used in case of 100 rupees coin? Please find an answer for that particular thing. Because even that is also a probable question. అది కూడా అడిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. When 10 rupees coin అడిగినప్పుడు 100 rupees coin కూడా అడిగే chances, we have that one. So find the answer for this one. What is the composition of this particular 100 rupees coin, the one which is recently or the recent times released? Right.
Write some facts about metals. Facts about some metals. We can say that all these facts about, these are some of the previous questions we can say. Facts about some metals. The first one. Tungsten is the metal. Tungsten is the metal with maximum melting point. Tungsten is the metal with maximum melting point. The second one, the filament of electric bulb, the filament of electric bulb is made of tungsten. The filament of electric bulb is made of tungsten. Lithium is the lightest of all the metals. Lithium is lithium, Lithium. Lithium is the lightest of all the metals and the least density. Then titanium. Titanium is known as strategic metal. Titanium is known as strategic metal. It is known as strategic metal because it is very much stronger, because it is very much stronger but lighter when compared to steel. It is very much strong but lighter when compared to steel. అంటే స్టీల్తో కంపేర్ చేస్తే బరువు తక్కువగా ఉంటుంది, కానీ స్ట్రెంగ్త్ ప్రకారం మాత్రం స్టీల్ అండ్ టైటానియం రెండు కూడా ఒకే విధంగా ఉంటుంది. దెన్ chromium. Chromium is used in magnetic recording products like audio and video cassettes. Chromium is used in magnetic recording products like audio and video cassettes. Then stannous sulfide. Stannous sulfide is also known as mosaic gold. Stannous sulfide is also known as mosaic gold, which is used in the form of paint. Then the next one, potassium carbonate. Potassium carbonate is also known as pearl ash. Iron pyrites
is also known as fool's gold. Iron pyrites is also known as fool's gold. Next one. The metal with maximum density. The metal with maximum density. Osmium. The metal with maximum density. Osmium. The metal which contracts on heating. The metal which contracts on heating. Zirconium. The metal which contracts on heating. Zirconium. The hardest metal. The hardest metal. The next one. Next one. Metal which contracts on heating. Zirconium. Next one. The hardest metal. Tungsten. Hardest metal. Tungsten. The metal which is present in the metal which is present in the eyes of cats and cows. The metal which is present in the eyes of cats and cows. Zinc. Next one. Metal introduced into the body. The metal introduced into the body. Metal introduced into the body with snake venom. Nothing but poison. Snake venom ani antam, or else you can even say snake poison. That is arsenic. Arsenic. Metal introduced into the body with snake venom is arsenic. So these are some of the points related to the case of metallurgy. Then moving on to the next topic here. We talk about periodic classification. Periodic classification. The moment you're talking about the case of periodic classification, what is this particular periodic classification? The arrangement of elements. That is what you're talking about here. So you are trying to arrange the elements based on their properties, like physical properties, or else the case of the chemical properties. Right. Now, the moment you're talking about the case of physical properties, what do you mean by physical properties? Elements of physical properties contain their melting points, their boiling point, their color, their physical strength, their density. Now, all these things we simply call them as the physical properties. And the moment you're talking about chemical properties, their reactivity nature. Whether they are reacting with acids, whether they are reacting with bases, or else whether they are reacting with the oxygen present in air, or else whether that is reacting with nitrogen which is present in air. Now, for example, suppose that if you talk about the case of lithium, out of the different gases, or of else you can even say of all the metals that we are having, any metals at అందుబాటులో ఉన్నాయి, of all the metals, lithium is the only metal which reacts with nitrogen. Other metals don't react with nitrogen, but lithium is the only one which is reacting with nitrogen. Now, that is something special which is related to the case of lithium.
For example, gold. Gold does not react with nitrogen. Iron does not react with nitrogen. But wherein the moment talking about the case of lithium, lithium is the one which is reacting with nitrogen. Now, for example, suppose that if you talk about the case of atom bombs, atom bombs in general వీటిని ఏ పర్టికులర్ మెటల్ కంటైనర్స్ లో ప్రిజర్వ్ చేస్తారు లేదా నిల్వ చేస్తారు. Atom bombs, they're always preserved only in aluminum containers లో మాత్రమే. Any particular atom bomb that you're talking about, అవి ఇండియాలో ఉన్న, అమెరికాలో ఉన్న, రష్యాలో ఉన్న atom bombs ఎక్కడున్నా సరే, these atom bombs in general, they are stored, they are preserved only in aluminum containers. The reason for that one, first thing, atom bomb works on the principle of nuclear fission or fusion. Fission. Now, in case of fission, if at all a slow moving neutron is colliding with a heavy nucleus, then in that particular case, fission will start and the explosion will take place. What do you want for that one? Okay, slow moving neutron కావాలి. మన చుట్టూ ఉన్న గాల్లో కూడా definitely will be having some slow moving neutrons. Now, suppose that if at all an atom bomb is preserved outside, then in that particular case, if at all a slow moving neutron collides with uranium, then in that particular case, it may explode. Now, why only aluminum containers? The reason for that one, aluminum is the only metal which is having the capacity to absorb the neutrons. Neutrons absorb చేసే capacity కేవలం aluminum కి మాత్రమే ఉంది. That is the reason why atom bombs are preserved. They are stored only in case of aluminum containers అని అంట. So the moment you're talking about the case of the periodic classification, so the different scientists have attempted to arrange the elements based on their properties. The very first one, Dobrina. Right. Now his arrangement is very much popularly known as law of triads అని అంటాం. His arrangement or his attempt is very much popularly known as law of triads. Now ఇక్కడ first thing, triads అంటే ఏంటి? So the moment talking about the case of triad in the sense a set of three elements అని అంటాం. A set of three elements. సో మూడు ఎలిమెంట్స్ ని కలిపి మనము ఒక ట్రయాడ్ అని పిలుస్తాం. సో డాబ్రీనర్ అరేంజ్మెంట్ ఈస్ వెరీ మచ్ పాపులర్లీ నోన్ యాజ్ లా ఆఫ్ ట్రయాడ్స్. మరి ట్రయాడ్ అంటే ఏంటి? త్రికము అని అంటాం. త్రికం అంటే ఏంటి అన్నప్పుడు మూడు ఎలిమెంట్స్. యూఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద కేస్ ఆఫ్ త్రీ ఎలిమెంట్స్. నౌ వాట్ ఈస్ దిస్ పర్టిక్యులర్ డాబ్రీనర్ అరేంజ్మెంట్? రైట్. సో వాట్ హీ హాస్ డన్ ఇస్ దట్ అతను ఎలిమెంట్స్ ని అరేంజ్ చేయడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు ఎట్ దాట్ పర్టిక్యులర్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం అతనికి తెలిసిన ఎలిమెంట్స్ ఏంటంటే కేవలం 33 మాత్రమే. దిస్ వన్ యూఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ 200 years బ్యాక్ ఆర్ ఈవెన్ మేబీ మోర్ దాన్ దట్. సో ఆ పర్టికులర్ టైంలో ఉన్న సైన్స్ని బేస్ చేసుకొని, అప్పుడు ఉన్న టెక్నాలజీని బేస్ చేసుకొని అతనికి తెలిసిన ఎలిమెంట్స్ లేదా ప్రపంచానికి తెలిసిన ఎలిమెంట్స్ ఎన్ని అంటే కేవలం 33 మాత్రమే. అండ్ దీస్ పర్టికులర్ 33 ఎలిమెంట్స్ వీటిని ఒక పర్టికులర్ టేబుల్లో అరేంజ్ చేయడానికి చేసిన ప్రయత్నమే law of triads అని అంటాం. Now here in this particular case, ఈ 33 elements ఎలా అరేంజ్ చేశాడు అని అంటే, now for example, you're talking about a set of 3 elements. Assume that A, B, C, 3 elements అనుకో. So this is what you're calling it as, దీన్ని ఒక triad అని పిలుస్తాం. Right. Now here in this case, the atomic mass of the middle element is such that it is equal to the average of the first and the last element. Any particular triad, ప్రతి ఒక్క ట్రయాడ్ లో కూడా మిడిల్ ఎలిమెంట్ లేదా సెకండ్ ఎలిమెంట్ అటామిక్ మాస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ద యావరేజ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ అండ్ ద థర్డ్ ఎలిమెంట్స్. సో ఒక ట్రయాడ్ లో ఎన్ని ఉంటాయి? ఓన్లీ 3 ఎలిమెంట్స్. మరి 33 ఎలిమెంట్స్ అని అన్నప్పుడు హౌ మెనీ ట్రయాడ్స్ కెన్ వి ఎక్స్పెక్ట్? సో ఓన్లీ 11 triads are possible here. And these particular triads, in all these particular 11 triads, the same thing here, atomic mass of the middle element is equal to average of the first and the third element. But this particular concept could not be applicable 100% satisfactorily for all the 11 triads. అన్ని 11 triads కూడా ఈ లాజిక్ అనేది 100% యాక్యురేట్ గా అప్లికబుల్ కాలేదు. ఓన్లీ ఫర్ ఫ్యూ ఎలిమెంట్స్ కి మాత్రమే లేదా ఓన్లీ ఫర్ ఫ్యూ triads కి మాత్రమే this concept was applicable
100% accurate. Write the statement here. Law of triads law, the very first one, the first point here. The atomic mass of the middle element, the atomic mass of the middle element, the atomic mass of the middle element is equal to the average of is equal to the average of the first and the third elements is equal to the average of the first and third elements is equal to the average of the first and third elements. 33 elements were known at this time. 33 elements were known at this time. Only 33 elements were known at that particular point of time. So here in this particular case, out of all these particular triads, only 11 or a few triads were successful. So 11 triads లో కొన్ని మాత్రమే సక్సెస్ఫుల్ అని చెప్పాం. సో వాట్ ఆర్ దే అని అంటే, ద వెరీ ఫస్ట్ ట్రయాడ్ ఆల్కలీ ఫార్మింగ్ ఎలిమెంట్స్ అని అంటాం. ఆల్కలీ ఫార్మింగ్ ఎలిమెంట్స్, alkali forming elements. So what are these alkali forming elements? Lithium, sodium and potassium. Now this is one particular triad. Alkali forming elements, lithium, sodium, potassium, this is one particular triad. Alage alkaline forming elements, alkaline forming elements. So alkaline forming elements, calcium, strontium and barium. Calcium, strontium and barium, alkaline forming elements. Then salt forming elements, salt forming elements. So what are salt forming elements? That is chlorine, bromine and iodine. Salt forming elements, chlorine, bromine and iodine. Then acid forming elements, acid forming elements, sulfur, selenium and tellurium. Sulfur, selenium and tellurium, acid forming elements. Iodine specialty endamma. What is the specialty of iodine? A non-metal, but still it possesses some luster or shining nature. What about selenium and tellurium? They have got some unique thing. Metalloids ఎన్ని మొత్తం? 8 metalloids. What are they? పోనీ అందులో ఇవి ఉన్నాయా లేవా? Selenium and tellurium. So totally you have got 8 metalloids. And what are the metalloids? Boron, silicon, germanium, arsenic, antimony, tellurium, polonium and astatine you have got one. So tellurium is one better thing which is a metalloid, So apart from these particular 4 triads, there is one more triad, that is ferrous, cobalt and nickel. Ferrous, cobalt and nickel. The last triad, there is the 5th triad, which is a successful one, ferrous, cobalt and nickel. So 33 elements ni he has arranged that one as a set of 3 elements. ఒక్కొక్క సెట్ లో మొత్తం 3 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి వాటిని ట్రయాడ్ అని పిలిచాడు. బట్ వేర్ ఇన్ ద లాజిక్ ఏంటి? సో మిడిల్ ఎలిమెంట్ అటామిక్ మాస్ ఈక్వల్ టు యావరేజ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ అండ్ థర్డ్ ఎలిమెంట్. అన్ని 33 ఎలిమెంట్స్ కి అప్లికబుల్ కాలేదు. ఓన్లీ ఫర్ దీస్ పర్టికులర్ 15 ఎలిమెంట్స్ కి మాత్రమే ఇట్ వాజ్ అప్లికబుల్ 100% accurately. Then
the next person after this. So after Dobrina, the next person was Newland. The next person who tried to arrange the elements was Newland. So his arrangement is popularly known as law of octaves అని అంటాం. His arrangement is popularly known as law of octaves, అష్టక నియమము అని అంటాం. Law of octaves. So when he has tried to arrange the elements, at that particular point of time, around 56 elements were known at that time. 56 elements were known at that time. మరి ఈ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్స్ ని ఎలా అరేంజ్ చేశాడు? హౌ ఇస్ దట్ కేస్? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ద సీక్వెన్స్ ఇస్ సంథింగ్ లైక్ దిస్: హైడ్రోజన్, లీథియం, బెరీలియం, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, sodium, magnesium, aluminum, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, potassium, and calcium. So this is the sequence. Now, do you find any wrong thing here? Do you find any mistake here? Helium is missing. Good. Anything else? Neon is missing. Anything else? Argon is missing. మరి ఈ మూడిట్లో కామన్ థింగ్ ఏంటి? హీలియం, నియాన్, ఆర్గాన్, ఈ మూడు మిస్ అయినా ఈ మూడిట్లో కామన్ థింగ్ ఏంటి? These three are inert gases, right? So how many elements were known to him? 56 elements. So when he has tried to arrange the elements at that particular point of time, inert gases ni inka identify cheyaledu, inert gases inka discover cheyaledu. Now that is the reason why atani arrangement lo we do not find any particular inert gas. Adi helium kavochu, neon kavochu, లేదా argon kavochu. Now what is the logic? So Dobriner lo logic enti? Atomic mass of middle element equal to average of first and the last one ani anna. But whereas the moment talking about the case of Newland's arrangement, ikkada logic enti annappudu, so every eighth element, for example, you're starting with the case of your lithium, right? So lithium నుండి మొదలుకుంటే eighth element అన్ని అన్నప్పుడు 1 2 3 4 5 6 7 and 8. So which means every eighth element has properties similar to the first one. So elements ni ఎప్పుడైతే మనం whenever we are arranging them in the increasing order of their atomic masses, whenever elements are arranged in the increasing order of their atomic masses, eighth element has properties similar to the case of the first one. అలాగే sodium నుండి మొదలుకుంటే again you'll be having the case of your potassium will be having the same properties. అంటే lithium, sodium, potassium ఈ మూడిటికి కూడా సేమ్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి. At the same time, suppose that if you talk about the case of beryllium నుండి మొదలుకుంటే eighth element ఏమవుతుంది? Magnesium. మరి మెగ్నీషియం నుండి స్టార్ట్ చేసే eighth element will be the case of calcium. అంటే beryllium, magnesium, calcium will have similar properties. Lithium, sodium, potassium will have similar properties. At the same time, if you start with boron and aluminum, then carbon and silicon, then nitrogen and phosphorus, oxygen and sulfur, at the same time fluorine and chlorine will have similar properties. Kani this arrangement major drawback ఏంటి అన్నప్పుడు, this arrangement is not applicable for elements with atomic mass greater than 40. Atomic mass అనేది 40 కంటే ఎక్కువ ఉన్న ఎలిమెంట్స్ కి దిస్ కాన్సెప్ట్ ఇస్ నాట్ అప్లికబుల్. అందుకే మనం కాల్షియం దగ్గరనే ఆపేసాం, కాల్షియం తర్వాత రాయలేదు. Why you are not going ahead after calcium అని అన్నప్పుడు, the reason for that one is this concept is not applicable for elements with atomic mass greater than 40. Write the statement. When elements are arranged in the increasing order of their atomic masses,
when elements are arranged in the increasing order of their atomic masses. Every eighth element, every eighth element has properties. Every eighth element has properties similar to the first one. When elements are arranged in the increasing order of their atomic masses, every eighth element has properties similar to the first one. Right. This arrangement is not applicable. This arrangement is not applicable for elements with atomic mass, for elements with atomic mass greater than 40, for elements with atomic mass greater than 40. Right. Sure. Then moving on to the next arrangement, that is Mendeleev periodic table. Mendeleev's arrangement. Right. So the moment talking about the case of Mendeleev, so by the time of Mendeleev, you give one statement here. So when he has tried to arrange the elements at this particular point of time, 63 elements were known. Dauberiner, how many elements? 33. Then comes the case of Newland, 56. And by the time of Mendeleev, almost around 63 elements were known at this time. Now he has given one statement. His statement important. The physical and chemical properties of elements, the physical and chemical properties of elements are periodic function of their, the physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic masses. The physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic masses. Underline the word function of, simply underline the word atomic mass, are periodic function of their atomic masses. In general, this particular statement is a totally wrong statement. The reason why, ఎలిమెంట్స్ యొక్క ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్, కెమికల్ ప్రాపర్టీస్, భౌతిక ధర్మాలు, రసాయన ధర్మాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ రెండు కూడా దే ఆర్ టోటల్లీ డిపెండెంట్ అపాన్ అటామిక్ నంబర్ పై డిపెండ్ అవుతాయి. లేదా ఇన్ పర్టికులర్ ఇంకా ఖచ్చితంగా చెప్పినప్పుడు లాస్ట్ ఆర్బిట్ లో ఉన్న నంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ పై డిపెండ్ అవుతాయి. ఒకవేళ లాస్ట్ ఆర్బిట్ అనేది కంప్లీట్ గా ఫుల్ ఉందనుకుందాం, హీలియం ఓన్లీ వన్ ఆర్బిట్, అది కూడా కంప్లీట్ గా ఫుల్. నియాన్ 2 ఆర్బిట్స్ ఉంటాయి, సెకండ్ ఆర్బిట్ కంప్లీట్లీ ఫుల్. ఆర్గాన్ 3 ఆర్బిట్స్ ఉంటాయి, థర్డ్ ఆర్బిట్ ఇస్ కంప్లీట్లీ ఫుల్. మరి కంప్లీట్ గా ఫుల్ గా ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో విల్ దే రియాక్ట్? నో. బట్ ఇఫ్ యూ టాక్ అబౌట్ ద కేస్ ఆఫ్ సోడియం, థర్డ్ ఆర్బిట్ లో వీఆర్ హ్యావింగ్ 1 ఎలక్ట్రాన్, కాబట్టి సోడియం విల్ రియాక్ట్. హైడ్రోజన్ ఇస్ హ్యావింగ్ 1 ఎలక్ట్రాన్ ఇన్ ద అవుటర్ మోస్ట్ ఆర్బిట్, కాబట్టి హైడ్రోజన్ విల్ రియాక్ట్. అలాగే ఆక్సిజన్ ఇట్ రిక్వైర్స్ 2 more ఎలక్ట్రాన్స్, కాబట్టి ఆక్సిజన్ ఈజ్ ఆల్సో రియాక్టింగ్. అంటే ఒక పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ యొక్క రియాక్టివ్ నేచర్, నాన్ రియాక్టివ్ నేచర్ అనేది లాస్ట్ ఆర్బిట్ లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ పై డిపెండ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అటామిక్ నంబర్, కానీ అటామిక్ మాస్ పై మాత్రం డిపెండ్ కాదు. బట్ హీ గేవ్ ఎ రాంగ్ స్టేట్మెంట్. ద ఫిజికల్ అండ్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ పీరియాడిక్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ దేర్ అటామిక్ మాసెస్ అని అంట. దెన్ the previous question, 101st element in the periodic table, 101st element in the periodic table is 101st element in the periodic table is Mendelevium, is Mendelevium, named after Mendeleev, named after Mendeleev. The moment talking about the case of Mendeleev periodic table,
So Mendeleev periodic table has horizontal rows. So each particular period low we have got some horizontal rows as well as vertical columns. Mendeleev periodic table has horizontal rows known as periods and vertical columns known as groups. Mendeleev periodic table has horizontal rows known as periods and vertical columns known as groups. So periodic టేబుల్లో మొదటిసారి పీరియడ్స్ అండ్ గ్రూప్స్ అనే వర్డ్ని యూస్ చేసింది ఎవరు అంటే మెండలీవ్. సో బిఫోర్ హిమ్ న్యూలాండ్ కానివ్వండి ఆర్ ఇస్ ద కేస్ ఆఫ్ డాబ్రీనర్ ఎక్కడ కూడా పీరియడ్స్ అండ్ గ్రూప్స్ అనే వర్డ్ యూస్ చేయలేదు. సో వెరీ ఫస్ట్ టైం Mendeleev was the first person to use the words periods as well as the case of groups. So in case of Mendeleev periodic table, we have 7 periods as well as 8 groups. Mendeleev periodic table has 7 periods as well as 8 groups. Mendeleev periodic table has 7 periods and 8 groups. Right. So Dobringer arrangement drawback enti. What is the drawback in case of Dobringer arrangement? Right, b equal to a plus a by 2. It could not be applied for all the elements and అలాగే న్యూలాండ్స్ అరేంజ్మెంట్ ఒక డ్రాబ్యాక్ ఉంది. వాట్ ఈస్ ద డ్రాబ్యాక్? అటామిక్ మాస్ 40 కంటే ఎక్కువగా ఉన్న ఎలిమెంట్స్కి న్యూలాండ్స్ అరేంజ్మెంట్ అనేది వర్తించదు, ఇట్స్ నాట్ అప్లికబుల్. మరి మెండలీవ్ పీరియాడిక్ టేబుల్లో డ్రాబ్యాక్ ఏంటి అన్నప్పుడు ఫస్ట్ డ్రాబ్యాక్ ఈస్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఇన్ ద పీరియాడిక్ టేబుల్. In the previous question, the position of hydrogen in the periodic table is not fixed. In Mendeleev periodic table, the position of hydrogen is not fixed. The position of hydrogen in the periodic table is not fixed. That is the major drawback in case of Mendeleev periodic table. At the same time, in case of Mendeleev periodic table, the other thing is that, right. So Mendeleev periodic table we find a word which is known as eka ani anta. Kani eka ante basically it is a Sanskrit word. Mari Sanskrit lo eka ante enti annappudu one. That is the meaning of that word, eka in the sense. మరి మెండలీవ్ పీరియాడిక్ టేబుల్లో ఏకా అనే వర్డ్ ఎందుకు యూజ్ చేశారు? వాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఫర్ దాట్? నౌ దిస్ ఈస్ వన్ క్వశ్చన్ విచ్ ఇస్ ఆస్క్డ్ నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఇన్ ఎస్ఎస్సి. At the same time, even RRBలో number of times this question is being repeated. Now the question is that what do you mean by this particular term eka? Eka in the sense single. Now I'll just give a small example here. Suppose that you see a small kid, maybe around 4 years or 5 years or 6 years, right? So you don't know the name of that particular kid. మరి ఎలా పిలుస్తారు? The kid పేరు తెలియదు కానీ పిలవాలి, ఎలా పిలుస్తారు? Right, based on the gender, based on the dress that the kid is wearing, so you identify that and you call it as, right, Chinnu antar లేదా Chinni antar, whatever the name that you give. Right, Babu antar లేదా Papa అని పిలుస్తారు. Now there in that particular case, because you know that that particular kid is a boy, you are addressing him something like Babu and Bilus. Now based on the dress, you are able to confirm that that particular kid is a girl, so you are addressing that particular girl as Chinni and Bilus. You're giving some name to that one. But since you don't know the exact name తెలియదు కాబట్టి పిలుస్తున్నారు. But if you know the exact name, then you address that boy, లేదా డైరెక్ట్ గా రవి అని పిలుస్తారు లేదా కిషోర్ అంటారు, వాట్ ఎవర్ ఇస్ ద నేమ్, you directly give that name. Now what is that significance of that one here? So here in case, suppose that you're talking about two elements, germanium as well as the case of silicon. Now these are the two elements which are existing in the periodic table lo unna rendu elements. Kani chemistry lo we have got one particular thing. I'm talking about the complete chemistry. So chemistry lo ఏదైనా కొత్త ఎలిమెంట్ ని కనుక్కున్నా, ఏదైనా కొత్త కాంపౌండ్ ని తయారు చేసినా,
ఏదైనా కొత్త కాంపౌండ్ని కనుగొన్నా వాటికి పేరు పెట్టాల్సిన రెస్పాన్సిబిలిటీ IUPAC. This is one organization which gives the name for any element or for any compound, which is in case of chemistry. International Union for Pure and Applied Chemistry అని అంటాం. So this is one organization. Now the question is that what is the significance here? So in case of Mendeleev periodic table, we find one particular word which is known as eka silicon and a word over కనిపిస్తుంది, right? So we find one particular word which is known as eka silicon. What is this eka silicon అని అంటే, at that particular point of time germanium was known, germanium was existing, but the name germanium was not yet given. I hope you got the point. The kid is existing in front of me ముందు ఒక అబ్బాయి నిల్చున్నాడు, మీ ముందు ఒక అమ్మాయి నిల్చుంది, బట్ పేరు తెలియదు. సో యు ఆర్ అడ్రెసింగ్ హిమ్ యాజ్ బాబు అని పిలుస్తున్నాడు లేదా చిన్ని అని పిలుస్తున్నాడు. So the same thing here, germanium is existing at that particular point, but this organization has not officially announced this is known as germanium. But the properties of germanium are similar to silicon. Germanium is a semiconducting material. Silicon is also a semiconducting material. Germanium is a metalloid. Silicon is also a metalloid. So since the properties of germanium are similar to the case of silicon, germanium was referred as eka silicon. అంటే మెండలీవ్ పీరియాడిక్ టేబుల్లో ఏకా సిలికాన్ అనే వర్డ్ అనే పదం దేని కొరకు ఉపయోగించారు అని అంటే, ఇట్ వాజ్ యూస్డ్ ఫర్ జర్మేనియం, రైట్? In Mendeleev periodic table, eka silicon means germanium. Eka silicon means germanium. Eka aluminum means gallium. Eka aluminum means gallium. Eka boron means scandium. And eka manganese is referred to technetium. And eka manganese refers to technetium. So Mendeleev periodic table lo first major drawback, hydrogen position is not fixed. At the same time, Mendeleev periodic table lo we find one particular word which is known as eka. Eka in the sense one ani artham, but the properties of all these elements ivanni kuda appatlo inka existing ivanni, కానీ వీటి పేర్లు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇంకా అనౌన్స్ చేయలేదు. But since the properties of these elements are similar to that of this one, we find manganese, at the same time we find eka manganese. We find silicon along with that eka silicon in case of Mendeleev periodic table. అలాగే Mendeleev periodic table లో the number of periods and groups, 7 periods, at the same time 8 groups అని అంటాం. 7 periods as well as 8 groups. Then comes the case of Moseley periodic table. Moseley periodic table. Right. This periodic table is also known as long form of the periodic table. It is also known as long form of the periodic table, or modern periodic table. It is also known as long form of the periodic table or modern periodic table. Right.
The moment you're talking about the case of the modern periodic table, now this is the case of the modern periodic table. Now, wherein modern periodic table we find totally four blocks here. Right, the block which is present to the extreme left side, this is what is known as the S block, and this is what is known as the P block, and the one at the center, this is known as D block, and the one at the bottom, that is known as the F block. So complete modern periodic table is divided into four blocks on your end. But before we go into this one, statement of Moseley is important. Now, what is the statement which was proposed by Moseley and Yannapro? So, Moseley periodic table statement enti? The physical and chemical properties of elements. The physical and chemical properties of elements. The physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic numbers, are periodic function of their atomic numbers. ఇంతకుముందు ఏం రాశారు? Mendeleev periodic table, atomic mass. Now, if you see all the arrangements, Dobrina, Newland, Mendeleev, these three are based on atomic masses. Moseley periodic table matrame, it is based on atomic number. Now, for example, Dobrina Raymannam, atomic mass of the middle element is equal to average of the first and third అని అన్నాం. అంటే Dobrina arrangement is based on atomic mass. అలాగే Newland ఏమన్నాం, when elements are arranged in the increasing order of their atomic masses, every eighth element is having properties similar to first one. And even the case of your Newland, it is again based on one thing which is nothing but atomic mass. Alage, in case of Mendeleev, the physical and chemical properties of elements are based on atomic masses. So, మొత్తం of all these things, atomic number by base అయిన arrangement ఏది అంటే only the case of Moseley మాత్రమే. We have got a question which is based on this. Which arrangement in case of your periodic table is based on atomic number ante only the case of Moseley matrame, it is based on atomic number. Rest of all the things, they are based on atomic masses. Then in case of Moseley's periodic table, we have got 17 groups and 8 periods. Okay, in case of Moseley's periodic table, we have got 7 periods and 18 groups. 7 periods and 18 groups. Mendeleev periodic table is having 7 periods as well as the case of 8 groups, but whereas in case of Moseley, we have got 7 periods as well as the case of 18 groups in Yanta. Now, this particular periodic table, the modern periodic table, the Moseley periodic table, you are dividing this one into 4 blocks, S, P, D, as well as the case of S block elements. Right. So first we'll talk about the case of S block elements. Right. So the moment talking about the case of S block elements law, we are having only 2 groups matrame, 1A as well as the case of 2A. Right. So first we'll talk about the S block elements. So S block elements law, we are having 2 things. The first A group. First A group, also known as alkali metals. First A group elements known as alkali metals. Second A group elements are known as they are known as alkaline earth metals అని అంటాం. First A group elements alkali metals, second A group elements alkaline earth metals. మరి S block elements electronic configuration ఎలా ఉంటుంది అని అంటే, the electronic configuration of S block elements NS
1 to 2. It is not 1 minus 2, it is 1 to 2. Electronic configuration NS 1 to 2. Right. At the same time. The moment talking about the case of S block elements, or S block elements lo, what are the elements that we are having here? Modatiga, first A group elements manam chuste hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, and francium. First A group elements lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, and francium. Lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, and francium. That the moment talking about the case of the second A group, we have got beryllium, magnesium, magnesium, calcium, strontium, barium, and radium. Beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium, and radium. Now, wheat low, the most important one, we talk about the case of lithium. Lithium is the only element which do not form ionic compounds. మొత్తం S block elements. In S block elements, lithium is the only element which does not form ionic compounds. Which does not form ionic compounds. Right. That. Then moving on to the P block elements. So the moment you're talking about the case of these particular P block elements, the P block elements here in this particular case, where are they present? They're present to the extreme right side of the periodic table. So P block elements and your number will start with the case of third A group elements, the fourth A group elements, fifth A group, sixth A group, and here seventh A group, and finally the eighth A group elements. Right. So Wheatlow, the first one. Third A group elements known as boron family. Third A group elements, they are known as boron family. Then the fourth A group elements, they are known as carbon family. Fourth A group. Then the fifth A group elements, they are known as the nitrogen family. Leda, they are known as pnictogens. Leda, they are known as picogens. Fifth A group, nitrogen family, leda pnictogens, leda picogens. The sixth A group family, they are known as oxygen family, or else they are known as chalcogens. Sixth A group family, they are known as oxygen, లేదా chalcogens. Then the seventh A group family, it is known as the fluorine family, లేదా halogens. Fluorine family, or else they are known as halogens. And the last one, eighth A group,
What it is known as? So eighth A group, they are known as inert gases లేదా noble gases. Inert gases, or else they are known as the noble gases. Right. That. Electronic configuration of p block elements ns2 np126. Electronic configuration of p block elements ns2 np126. ns2 at the same time np126, then at the same time S block family and P block family, these together they are known as representative elements. S block elements and P block elements రెండింటిని కలిపి we call them as representative elements. S block elements and P block elements together they are known as representative elements. ప్రాతినిధ్య మూలకాలు అని అంటారు. S block and P block together, they are known as representative elements. At the same time, the moment you're talking about the case of the P block elements, now out of this particular complete periodic table, so you're talking about the complete periodic table and the S block, P block, D block, and F block. So out of all these particular elements, P block is the only one which is consisting of, here in this particular case, we have some metals which are present here. At the same time, we have some non-metals which are present here. And at the same time, we even have some metalloids. P block లో మాత్రమే metals, non-metals and metalloids ఉంటాయి. At the same time, S block లో కావచ్చు, D block లో కానివ్వండి, F block లో కానివ్వండి, ఈ మూడిట్లో కేవలము metals మాత్రమే, only metals in case of SD and F, but wherein P block is the one which is having metals, non-metals as well as metalloids. P block is the only block. P block is the only block which consists of metals, non-metals, and metalloids. P block is the only block which consists of metals, non-metals, and metalloids. Metals, non-metals, and metalloids. S, D, and F block elements. S, D, and F block elements. S, D, and F block elements consist of S, D, and F block elements. They consist of only metals. They consist of only metals. So P block is the one which is having metals, metalloids, as well as the case of non-metals. Then D block is present. Where it is present? Between S block and P block. D block is present between the S block and P block elements. D block is present between the S and P block elements. Mari D block elements electronic configuration. So for this particular thing, electronic configuration will be N-1 D1 to 10. For the case of D block elements, electronic configuration will be N-1 D1 to 10, NS1 to 2, NS1 to 2, NS1 to 2, N-1 D1 to 10. Then, what is the other name of D block elements? D block elements are also known as transition elements. పరివర్తన మూలకాలు అని కూడా అంటారు. D block elements are also known as transition elements. They are also known as transition elements. The reason is very, very simple.
ఎస్ బ్లాక్ నుండి పి బ్లాక్కి వెళ్తుంటే మెటాలిక్ నేచర్ కాస్త నిదానంగా తగ్గుతూ వస్తుంది. నా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జస్ట్ గివ్ ఎ స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్. సో దిస్ ఇఫ్ యూ టాక్ ద సెకండ్ పీరియడ్లో మనం చూస్తే హియర్ వీ హ్యావ్ లీథియం అండ్ హియర్ వీ హ్యావ్ బెరీలియం, హియర్ వీ హ్యావ్ సోడియం, హియర్ వీ హ్యావ్ వాట్ పొటాషియం. So after this one, here you have got boron, carbon, nitrogen, oxygen, and then fluorine, and then the case of neon. So ఒకవేళ సెకండ్ పీరియడ్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫస్ట్ ఏముంది లీథియం. లీథియం ఇస్ అ మెటల్. అట్ ద సేమ్ టైమ్ బెరీలియం ఇస్ అ మెటల్. దెన్ వాట్ అబౌట్ boron? Boron is a metalloid. Carbon, non-metal. Oxygen, gas. Fluorine, gas. Neon, gas. Which means that first start time first we have started with metals, then you had a metalloid, then you had non-metals, and then you have got gases. It means that whenever we are moving from left to right, the metallic nature is constantly decreasing. అందుకే we write this one as the transition. Transition అంటే ఏంటి? చేంజ్. You are changing from metals to metalloids or non-metals. లేదా whenever you are moving from this way to this way, first you are having gases, then non-metals, then metalloids, then the case of your metals. That is the reason why it is considered to be a transition అని అంటాం. At the same time, so D block elements, right? So D block elements consist of only metals మాత్రమే. Electronic configuration N-1D 1 to 10, Ns 1 to 2. At the same time, zinc, cadmium, and mercury. Previous question, my zinc, cadmium, and mercury are D block elements. Are D block elements, but are not transition elements. Zinc, cadmium, and mercury are D block elements, but not transition elements. కేవలం D block లో ఉన్నవి కానీ there is no change in their nature. Right. At the same time, the moment you're talking about the case, the last one, right? F block elements are placed at the bottom of the periodic table. F block elements are placed at the bottom of the periodic table. The electronic configuration of F block elements is complex. F block elements electronic configuration is complex. Then, so F block elements you are dividing them into two things. So they are known as lanthanides. F block elements are divided into lanthanides and actinides. F block elements are divided into lanthanides as well as actinides. Right. మరి lanthanides ఎక్కడి నుండి ఎక్కడి వరకు అని అన్నప్పుడు lanthanides are from atomic number 57 to 71. Lanthanides are from atomic number 57 to 71, that is from lanthanum to lutetium. 57 emo lanthanum, 71 emo lutetium. From lanthanum to lutetium. Then actinides are from 89 to 103. Actinides are from at 89 to 103, that is actinium to lawrencium. That is from actinium to lawrencium. Lanthanides 57 to 71, actinides 89 to 103, that is actinium to lawrencium. మరి ఈ lanthanides and actinides లో if you're comparing actinides, these are very much radioactive in nature.
రేడియో ధార్మికత లేదా రేడియో యాక్టివిటీ ఎక్కువగా ఉన్నవి ఏవి అని అన్నప్పుడు యాక్టినైట్స్ అని అంటాం. Actinides are radioactive in nature. Actinides are radioactive in nature. Right. Now, this is about the case of the groups in case of the periodic table. Now, coming to the case of periods. So, the moment you're talking about the case of the long form of the periodic table, Leda, the Moseley periodic table. Now, this particular periodic table is having even some periods also. Right. So how many periods we are having here? 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. Now out of these 7 periods, the shortest period, right? First period emunna. Here we are. What do we have here? So here we are having hydrogen, and here we will be having helium, right? At the same time. So the first period has how many elements? The first period is having only 2 elements. That is the reason why it is known as the shortest period. In long form of the periodic table, the first period has only 2 elements, that is hydrogen and helium. It has only 2 elements, that is hydrogen and helium. So it is known as the shortest period. మళ్ళీ సెకండ్ పీరియడ్ ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి? So in case of second period starts with lithium. Here you have got beryllium. Then after that one, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, and neon. So how many elements do we have here? Second period low. Second period has got 8 elements. First period is having only 2. Second period has got 8 elements. Third period, magnesium. So here you have got aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, fluorine, and then argon. So even the third period is also having how many elements? 8 elements. Second and third periods have 8 elements each. Second and third periods have 8 elements each. Fourth and fifth periods have 18 elements each. Fourth and fifth periods have 18 elements each. Sixth period has 32 elements. Sixth period has 32 elements. అంటే ఈ నంబర్స్ చూస్తే ఎలా ఉన్నాయి? 2, 8, 18, 32. What does it represent? 2, 8, 18, 32. Maximum number of electrons in any orbit. It is given by a formula 2n square. Bohr's model, we have discussed that one. 2n square. First orbital maximum capacity enta? 2. Second orbital maximum capacity 8. Third orbital maximum capacity 18. Fourth one 32. The same thing here. 2, 8, 18, and 32. The seventh period is incomplete. In brackets, you can write 32 elements. Seventh period lo kuda we are having 32 elements. I think reason చెప్పినట్టున్నాను. సెవెంత్ పీరియడ్లో 32 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఇంకా మనం ఇన్కంప్లీట్ అని అంటున్నాం. కారణం ఏంటి అని అంటే లాస్ట్ ఎలిమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి యొక్క ప్రాపర్టీస్ని ఇంకా స్టడీ చేస్తున్నారు కాబట్టి, వాటి యొక్క ప్రాపర్టీస్ ఇంకా తెలియదు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ టు బి అన్ ఇన్కంప్లీట్. సిక్స్త్ పీరియడ్లో ఎన్ని ఉన్నాయి? 32 ఉంటాయి. సెవెంత్ పీరియడ్లో కూడా 32 ఉంటాయి. 32 అన్నప్పుడు కంప్లీట్ అవ్వాలి. బట్ ద థింగ్ ఇస్ దట్ ప్రాపర్టీస్ ఒకవేళ కంప్లీట్గా స్టడీ చేస్తే దెన్ ఇన్ దట్ కేస్ ఇట్ కెన్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ a complete period, right? So in case of your sixth period we have got 32. Seventh period we are having 32 elements, but still it is considered to be an incomplete period and yet, right? So this is about the case of the long form of the periodic table. Now here in case of your periodic table,
We'll discuss about some more things here. Right. So how some properties? We have got some properties like atomic radius and ionic radius. At the same time, you even talk about the case of some other properties like ionization potential, at the same time electron affinity, at the same time electronegativity. So ఈ properties అనేవి periodic table లో how these particular things are changing on the end. Now first thing we talked about the case of atomic radius. Now what do you mean by radius అంటే ఏంటి? How do you define radius? Radius of an atom, radius of a sphere. How do you define it? The distance from center point to the circumference or as the outermost thing. Now even in case of your atoms also, the distance from center of the nucleus to last orbit, that is known as atomic radius again. Mari, what is the difference between atom and ion? Difference between atom and ion. Atom low electrons and protons will be equal, ion low electrons and protons will not be equal. ఎలక్ట్రాన్స్ ఎక్కువగా ఉండొచ్చు లేదా ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది తక్కువగా కూడా ఉండొచ్చు. సో వాటిని ఏమంటాం మనం అయాన్స్ అని పిలుస్తాం. సో ద మూమెంట్ టాకింగ్ అబౌట్ ద కేస్ ఆఫ్ అటామిక్ రేడియస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద కేస్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ అందాం. మరి ఫస్ట్ ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ లో వాట్ డు వి హ్యావ్? హైడ్రోజన్ వీఆర్ హ్యావింగ్, లిథియం వీఆర్ హ్యావింగ్, సోడియం. సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్ potassium, rubidium, cesium, as well as the case of francium, beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium, and then radium. Ivi second A group elements. Mari, the moment you are moving from top to bottom, remember one thing, groups lo eppudu kuda we always move only from top to bottom matrame. Alage periods lo we always move only from left to right matrame. Periods lo left to right. At the same time, groups lo matra we always move from top to bottom. So how we are moving at the same time, మనం పై నుండి కింది కదులుతున్నప్పుడు లేదా లెఫ్ట్ నుండి రైట్ కి వెళ్తున్నప్పుడు how these properties are changing. How these properties are changing. We'll discuss that. Now before that, write some points. Hydrogen is the only non-metal. Hydrogen is the only non-metal in S, D, and F block elements. Hydrogen is the only non-metal in S, D, and F block elements. The elements in the periodic table, after atomic number 92, the elements in the periodic table after atomic number 92, they are known as transuranic elements, లేదా సింథటిక్ ఎలిమెంట్స్, లేదా man-made elements. The elements in the periodic table after atomic number 92, they are known as transuranic or synthetic or man-made elements. మూడు కూడా ఒకటే. Transuranic or synthetic or man-made elements. 92 is not included here. After atomic number 92 on your number. Right. At the same time, gallium is known as summer liquid. Gallium is known as summer liquid. Mercury is the only metal in the liquid state. Mercury is the only metal in the liquid state. Mercury is the only metal in the liquid state. Bromine
is the only non-metal in the liquid state. Bromine is the only non-metal in the liquid state. Bromine is the only non-metal in the liquid state. Then copper, silver, and gold. Copper, silver, and gold are known as coinage metals. Are known as coinage metals. ఎందుకంటే కాయిన్స్ తయారు చేయడానికి ఒకప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు వీఆర్ యూజింగ్ ఓన్లీ దీస్ త్రీ మాత్రమే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ ద ఇండియన్ హిస్టరీలో గుప్తాస్ పీరియడ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ అ గోల్డెన్ పీరియడ్ అని కూడా అంటాం. దెన్ ఆఫ్టర్ ద గుప్తుల కాలం తర్వాత, దెన్ ఆఫ్టర్ దాట్ పర్టికులర్ పీరియడ్, so the different dynasties came from different places across the globe. So you call them as the case of the Balban dynasty, Tughlaqs, or the case of Lodi dynasty, right? At the same time, the case of Mughals. Now, after these particular people came, from gold, the coins changed to silver. ఈ డైనాస్టీస్ అన్నీ కూడా అంతమయ్యే కాలానికి ఆ సిల్వర్ కాస్త పోయి అల్యూమినియం వచ్చింది. సిల్వర్ కాస్త పోయి కాపర్ యూజ్ చేయడం మొదలుపెట్టారు. So by the time the Britishers left, even these particular copper coins have been completely removed, and as on today's date we are using only alloys matrame we are using, right? So right from centuries together we have been using only copper, silver, and gold as coins, so we call them as the coinage metals ani antam. At the same time, silver, gold, and platinum, silver, gold, and platinum are known as noble metals. They are known as noble metals. కారణం వీటి యొక్క రియాక్టివిటీ అనేది చాలా చాలా తక్కువ కాబట్టి. Reactivity in the sense, the reactivity when compared to the case of other things, at the same time the resistant to corrosion we are talking about. Silver, gold, and platinum, they are known as noble metals, and at the same time chromium, zirconium, and manganese, they are known as strategic metals. Chromium, zirconium, and manganese, even tungsten is also considered. Chromium, zirconium, and manganese, they are known as strategic metals. So in general, strategic metals అన్నిటిని కూడా డిఫెన్స్ పర్పస్లో ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తారు. ద రీజన్ ఫర్ దాట్ వన్, స్ట్రెంగ్త్ ఎక్కువగా ఉంటుంది, బరువు తక్కువగా ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యూ టాకింగ్ అబౌట్ ద కేస్ ఆఫ్ యువర్ ఫైటర్ ప్లేన్స్ విత్ ద విమానాలు. They can travel with a speed of almost around 2000 kilometers per second. You have got that. So you have got around 2000 meters per second, or even more than that. But anta speed to travel cheyali ante they must be very much lighter. So for that particular thing, we are using either chromium, zirconium, or as a case of manganese. Then, now coming back to the case of this one. So the moment you're talking about the case of atomic radius, how it changes. Ionic radius, how it changes. So whenever we are moving down in a group lo eppudu kuda we always move only from top to bottom matrame. Now for example, the moment you're talking about the case of hydrogen, right? The moment you're talking about the case of hydrogen atomic number entama? 1. Electronic configuration 1s1. If you talk about the case of lithium electronic configuration 1s2, 2s1. Sodium electronic configuration 1s2, 2s2, 2p6, and then 3s1. And here in this particular case, if you talk about potassium also, so potassium atomic number is 19. Electronic configuration organ tarvata kabatti it is 4s1 and rasta. Now here in this case, groups lo whenever you are moving from top to bottom,
Groups లో whenever you are moving from top to bottom, ఇక్కడ how many orbits we are having here? One orbit. Here, how many orbits here? What about this one? Four orbits. And the atomic radius increase ayinda, decrease ayinda. So whenever you are moving down in a group from top to bottom, atomic radius is constantly increasing. It is constantly increasing. At the same time, suppose that if you talk about ionic radius and now what do you mean by ions? ఏదైనా ఒక ఆటమ్ అనేది ఎలక్ట్రాన్ని కోల్పోయినప్పుడు లేదా గెయిన్ చేసినప్పుడు దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ అయాన్ అని అంటాం. నా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైడ్రోజన్ నుండి ఒక ఎలక్ట్రాన్ రిమూవ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? అది H+ అవుతుంది. మరి హైడ్రోజన్ లో ఉన్నదే ఒక ఎలక్ట్రాన్ రిమూవ్ చేస్తే do we have any orbits here? So here in this case it will be having 0 orbits. అలాగే in case of lithium, if you remove one electron it becomes Li+. అంటే here in this case you are having, this is removed totally, ఇది ఉండదు కాబట్టి you are having only one orbit. అలాగే in case of your sodium, if you remove this one you are having 1s2 2s2 2p6. It means that 2 orbits here, 3 orbits here. అంటే when you are moving down in a group from top to bottom, ionic radius increases or decreases? Increases. So whenever you are moving down in a group from top to bottom, atomic radius, ionic radius ఈ రెండు కూడా increase అవుతాయి. Now for example, suppose that you're talking about the case of periods గురించి discuss చేద్దాం. Now in case of period లో ఎప్పుడు కూడా we always move from left to right move అవుతాం. Now in case of lithium, for example, if at all you're talking about the case of lithium గురించి మనం డిస్కస్ చేస్తే, lithium atomic number, quick, lithium atomic number 3, electronic configuration of lithium. So here in this case I'll write this one as 1s2 2s1. Then beryllium atomic number 4, electronic configuration will be 1s2 2s2. Then after that boron 5, 1s2 2s2 and then 2p1. If you talk about the case of here carbon atomic number 6, 1s2 2s2 and then 2p2. Then after that you'll be having 2p3 2p4 till the case of 2p6. Neon koche varaku 2p6 antam. Now here in this particular case, extra electron ఏదైతే ఉందో అది సెకండ్ ఆర్బిట్ లోకి ఎంటర్ అవుతుందో థర్డ్ ఆర్బిట్ లోకి ఎంటర్ అయిందా? ఎక్స్ట్రా ఎలక్ట్రాన్ లీథియంలో 3 ఎలక్ట్రాన్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి. బెరీలో ఎన్ని ఉన్నాయి? 4 ఉన్నాయి. అంటే ఒక ఎలక్ట్రాన్ అనేది యాడ్ అయింది కదా, ఎక్స్ట్రా ఎలక్ట్రాన్ ఉంది కదా. ఆ ఎక్స్ట్రా ఎలక్ట్రాన్ సెకండ్ ఆర్బిట్ లోకి ఎంటర్ అయిందా, థర్డ్ ఆర్బిట్ లోకి ఎంటర్ అయిందా? It is entering into the second orbit. అలాగే కార్బన్ చూస్తే, కార్బన్ లో we are having 6 electrons. 6 electrons అని అంటే లీథియం తో కంపేర్ చేస్తే 3 electrons ఎక్స్ట్రా ఉన్నాయి. అయినప్పటికీ కూడా ఆ 3 electrons అన్ని కూడా సెకండ్ ఆర్బిట్ లోనే ఎంటర్ అవుతున్నాయి. సపోజ్ దట్ ఇఫ్ యూ టాక్ అబౌట్ ద కేస్ ఆఫ్ నియాన్ తీసుకుంటే, రైట్, విల్ రిమూవ్ దిస్. ఇఫ్ యూ టాక్ అబౌట్ ద కేస్ ఆఫ్ నియాన్, అటామిక్ నంబర్ ఎంత? 10. Electronic configuration 1s2 2s2 and then 2p6. మరి లీథియం తో కంపేర్ చేస్తే ఇన్ కేస్ ఆఫ్ నియాన్ వీఆర్ హ్యావింగ్ 7 electrons ఎక్స్ట్రా. ఆ 7 electrons అన్ని కూడా సెకండ్ ఆర్బిట్ లోనే ఎంటర్ అవుతుంది. అంటే ఇన్ కేస్ ఆఫ్ యువర్ పీరియడ్ అటామిక్ నంబర్ ఇంక్రీజ్ అయినప్పటికీ కూడా ఆర్బిట్ నంబర్ చేంజ్ అవ్వడం లేదు. ఇక్కడ సెకండ్ ఆర్బిటే ఉంది, ఇక్కడ సెకండ్ ఆర్బిటే ఉంది, నియాన్ లో కూడా సెకండ్ ఆర్బిటే ఉంది. Right. So here in case of periods, whenever we are moving from left to right, atomic radius will decrease. Ionic radius will decrease. The reason for that one, ఎప్పుడైతే ఎలక్ట్రాన్ నంబర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందో దానికి తగ్గట్టుగా ప్రోటాన్ నంబర్ కూడా కాన్స్టెంట్ గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. మరి ప్రోటాన్ నంబర్ ఎలక్ట్రాన్ నంబర్ రెండు కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతున్నప్పుడు వాటి మధ్య అట్రాక్షన్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయిపోయి atom యొక్క size will keep on decreasing. So in a period, whenever you are moving from left to right, atomic radius will always decrease. Groups lo matram it will always keep on increasing. Now comes the question of the next one, that is, we talk about the case of ionization potential ani antam. Now what do you mean by ionization potential? Now for example, if at all you are talking about the case of sodium. Sodium is losing one electron for what? Why it is losing one electron? For octet configuration. So in order to gain octet configuration stability కొరకు సోడియం కానివ్వండి, మెగ్నీషియం కానివ్వండి, లేదా అల్యూమినియం కానివ్వండి,
they are losing the electrons. That includes even potassium, that includes even calcium, or as a case of lithium kuda. Now ఇవన్నీ కూడా స్టెబిలిటీ కొరకు దే ఆర్ లూజింగ్ సమ్ ఎలక్ట్రాన్స్. మరి అవుటర్ మోస్ట్ ఆర్బిట్ లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ ని వదులుకోవడానికి దే రిక్వైర్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ, అండ్ దాట్ ఎనర్జీ ఇస్ వాట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్. మరి అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్ అనేది గ్రూప్స్ లో ఎలా చేంజ్ అవుతుంది? అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్ అంటే ఏంటి? The energy required to lose an electron, that is known as ionization potential. మరి గ్రూప్స్ లో whenever we are moving from top to bottom, atom size increasing or decreasing? Atom size is increasing. Atom size ఎప్పుడైతే ఇంక్రీజ్ అవుతుందో అట్రాక్టివ్ పవర్ బిట్వీన్ ద న్యూక్లియస్ అండ్ ద లాస్ట్ ఆర్బిట్ ఇంక్రీజెస్ ఆర్ డిక్రీజెస్? సైజ్ పెద్దగా ఉంది, సైజ్ పెద్దగా ఉంది కాబట్టి అట్రాక్టివ్ పవర్ ఏమవుతుంది? తగ్గిపోతుంది. అట్రాక్టివ్ పవర్ తగ్గినప్పుడు ఎలక్ట్రాన్ ని వదులుకోవడం ఈజీయా కష్టమా? ఇట్ ఈస్ ఈజీ. అంటే ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎ గ్రూప్ వెన్ యూఆర్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్, అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్ వాల్యూ అనేది ఇట్ డిక్రీజెస్. ఎందుకు? ఆటమ్ సైజ్ పెద్దగా ఉంది కాబట్టి electrons can be lost easily. Electrons can be lost easily. But in a period, how we are moving in a period? Left to right. పీరియడ్ లో మనం లెఫ్ట్ నుంచి రైట్ కి సైజ్ ఏమవుతుంది? తగ్గుతూ వస్తుంది. మరి సైజ్ తగ్గుతున్నప్పుడు అట్రాక్టివ్ పవర్ ఎక్కువగా ఉంటుందా తక్కువగా ఉంటుందా? ఎక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఎలక్ట్రాన్ ని లూజ్ అవ్వడం ఇట్ ఈస్ హైలీ డిఫికల్ట్, ఆర్ ఇట్ టేక్స్ మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. అట్ ద సేమ్ టైం you talk about the case of electron affinity అని అంట. Now what do you mean by electron affinity? If you talk about the case of chlorine, stability కొరకు chlorine needs to gain one electron. అలాగే ఆక్సిజన్ విషయంలో స్టెబిలిటీ కొరకు ఇట్ రిక్వైర్స్ 2 electron. Fluorine it requires 1 electron. So for stability, some of the elements are losing electrons, some of the elements are gaining electrons. The energy required to lose electron, ionization potential. Energy required to gain electron is known as electron affinity. Electron ని గెయిన్ చేయడానికి అవసరమైన ఎనర్జీ ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ. ఎలక్ట్రాన్ ని కోల్పోవడానికి అవసరమైన ఎనర్జీ అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్. At the same time, గ్రూప్స్ లో whenever we are moving from top to bottom, సైజ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి హియర్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ కేస్ ఒక ఎలక్ట్రాన్ ని గెయిన్ చేయాలి అంటే ఇట్ రిక్వైర్స్ మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. బట్ వెరాస్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ పీరియడ్స్ ఇట్ రిక్వైర్స్ లెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. అండ్ ఫైనలీ యూ టాక్ అబౌట్ ద కేస్ ఆఫ్ వన్ థింగ్ దట్ ఈస్ ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ అని అంటాం. what do you mean by electron negativity? Now, for example, you are having two elements, fluorine as well as the case of chlorine. So, fluorine atomic number 9, electronic configuration 1s2, 2s2, 2p5. Alage, if you talk at the case of chlorine, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, and 3p5. So, fluorine కానివ్వండి, chlorine కానివ్వండి, last orbit లో we are having only 7 electrons. ఇక్కడ 7 ఉన్నాయి, ఇక్కడ 7 ఉన్నాయి. Stability కొరకు both will require 1 electron each. Suppose that ఇక్కడ 1 electron మాత్రమే ఉంది. Now this electron, will it go this side or will it go this side? Chlorine stability కొరకు రెండిటికి కూడా ఒక ఎలక్ట్రాన్ కావాలి. లాస్ట్ ఆర్బిట్ లో ఇక్కడ 7 ఉన్నాయి, లాస్ట్ ఆర్బిట్ లో అక్కడ కూడా 7 ఉన్నాయి, కానీ ఉన్నది ఒకటే ఒక ఎలక్ట్రాన్. నా ఈ ఒక్క ఎలక్ట్రాన్ ఇటువైపు వెళ్తుందా ఇటువైపు వెళ్తుంది? టువర్డ్స్ ఫ్లోరిన్ ఆర్ టువర్డ్స్ క్లోరిన్ అంటే ద ఆన్సర్ ఇస్ ఫ్లోరిన్ అని చెప్తా. ద రీజన్ ఫర్ దాట్ వన్, ఫ్లోరిన్ సైజ్ అనేది చిన్నగా ఉంది. ఇక్కడ 2 ఆర్బిట్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి, కానీ ఇక్కడ 3 ఆర్బిట్స్ ఉన్నాయి. మరి 3 ఆర్బిట్స్ ఉన్నప్పుడు ఈ ఎలక్ట్రాన్ ని అట్రాక్ట్ చేయడానికి అట్రాక్టివ్ పవర్ ఏదైతుందో ఇక్కడ తక్కువగా ఉంటుంది, ఇక్కడ సైజ్ అనేది చిన్నగా ఉంది కాబట్టి రైట్ ఆ ప్రోటాన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దే విల్ పుల్ దిస్ ఎలక్ట్రాన్ వెరీ వెరీ సూన్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఈజీ. అంటే ఎలక్ట్రాన్ నెగిటివిటీ అంటే ఏంటి అన్నప్పుడు ద అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్ or as the ability of a particular atom to attract an electron. Electron ni attract cheyagalge capacity or samarthyamu ani anta. That is what is known as electronegativity. Right. With the heading atomic radius.
Guys, one suggestion for all those who are preparing for RRB, those who are preparing for RRB, this particular topic, periodic classification, right? You don't refer any of the textbooks. Sorry, any of the material like Lucent or Arihant, ఇవన్నీ ఏవి కూడా refer చేయకండి. So directly open SSC 10th class at the same time NCRT books. ఈ టాపిక్ మాత్రం రెండింటి నుంచి చదవండి. రైట్, బుక్స్ కొనాల్సిన అవసరం లేదు, ఆన్లైన్లో ఫ్రీగా టెక్స్ట్ బుక్స్ కూడా దొరుకుతున్నాయి. ఐ హోప్ యూ నో దట్. సో ఎస్ఎస్సి బుక్స్ కానివ్వండి, సిబిఎస్ఈ బుక్స్ కానివ్వండి, ఆన్లైన్లో ఫ్రీగా ఉన్నాయి. నంబర్ ఆఫ్ మొబైల్ అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి. యాప్స్లో యూ హ్యావ్ గోట్ ద కంప్లీట్ థింగ్. ఈ టాపిక్ మాత్రం దోస్ ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ఆర్ఆర్బి, read directly from SSC and the case of your CBSE textbooks, point to point, word to word, line by line. The reason for that one, RRB lo ee topic nundi at least you can expect not less than 4 questions. From the periodic table, you don't expect not less than 4 questions. Periodic table ఒకటి properties of elements ఖచ్చితంగా 4 questions ఈజీగా వస్తాయి. So this is one, that is the reason why I'm saying do not read any material. First read the textbooks, SSC textbook, at the same time the case of CBSE textbook, and then only after that one, if time permits, time unte, you can go for Lucent or you can go for Arihant. Right? Particularly for those who are appearing for RRB, because this is one topic wherein you get more number of questions here. Right? So, atomic radius. The atomic radius of any element, the atomic radius of any element increases in a group. The atomic radius of any element increases in a group from top to bottom. Increases in a group from top to bottom, and decreases in a period from left to right. The atomic radius of any element increases in a group from top to bottom and decreases in a period from left to right. Right. Next one. Ionic radius. Ionic radius increases in a group. Increases in a group and decreases in a period. And decreases in a period. Next. Ionization potential. Ionization potential. The amount of energy required, the amount of energy required to lose an electron, from the outermost orbit, the amount of energy required to lose an electron from the outermost orbit, Next one. Electron affinity. The amount of energy lost, when electron is added to the outermost orbit of an atom. When electron is added to the outermost orbit of an atom, the amount of energy lost when electron is added to the outermost orbit of an atom. Next. Electronegativity.
the ability of an element, the ability of an atom, the ability of an atom to attract an electron, the ability of an atom to attract an electron is electronegativity. Is electronegativity. Next one. Ionization potential. Write in short form IPN, and ionization potential, comma, electron affinity EA, comma, electronegativity En decreases in a group, decreases in a group from top to bottom, decreases in a group from top to bottom, and increases in a period, and increases in a period. Ionization potential, electron affinity, at the same time electron negativity decreases in a period, decreases in a group from top to bottom, and increases in a period from left to right, and increases in a period from left to right. The next one, metallic nature. Metallic nature increases in a group from top to bottom. Metallic nature increases in a group from top to bottom, and decreases in a period, and decreases in a period from left to right, and decreases in a period from left to right. So this is about the case of the periodic classification. Then moving on to the next topic, the properties of elements. The properties of elements. So first we'll talk about the case of hydrogen. హైడ్రోజన్ అంటే హెచ్ అని రాయొచ్చా రాయకూడదా? H2 అనే రాయాలా? పోనీ ఒకవేళ హెచ్ అండ్ H2 రెండు రాస్తే ఏది కరెక్ట్ ఏది రాంగ్? H2 రాంగా? H2 కరెక్ట్. H2 కరెక్ట్ అంటే హెచ్ రాంగ్. హైడ్రోజన్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్ అంటే ఏమని రాయాలి? హెచ్ అని రాయాలి. అలాగే ఇంకోటి మళ్ళీ H2 ఎప్పుడు రాస్తాం? H2 molecule. Then అలా చెప్పకుండా we'll say that hydrogen always is a diatomic molecule. అది హైడ్రోజన్ యాజ్ అ గ్యాస్ గురించి మనం మాట్లాడుతున్నప్పుడు we write it as H2 అని రాస్తాం. బట్ యాజ్ అన్ ఎలిమెంట్గా మాట్లాడుతున్నప్పుడు we write as H. టాపిక్ ఏంటి? ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్. సో H is correct. Suppose that if I say hydrogen gas, then I need to write that one as H2. Cl2 gas is correct. Cl as an element is correct. So it depends on the context that we are talking about. So the moment talking about the case of hydrogen, so what are the properties of hydrogen? First one, hydrogen is abundant in universe. Hydrogen is an abundant gas ఇన్ యూనివర్స్. యూనివర్స్లో అన్నిటికంటే ఎక్కువగా ఉన్న గ్యాస్ ఏది అని అన్నప్పుడు హైడ్రోజన్. అబండెంట్ గ్యాస్ ఇన్ యూనివర్స్. అట్ ద సేమ్ టైం హైడ్రోజన్ అండర్గోస్ న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్. ఎక్కడ? హైడ్రోజన్ అండర్గోస్ న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ ఇన్ ద సన్ అండ్ స్టార్స్. Hydrogen undergoes nuclear fusion in the sun and stars.
Hydrogen is used in hydrogenation of oils. It is used in hydrogenation of oils. హైడ్రోజనేషన్ అని అన్నప్పుడు మేకింగ్ ఆఫ్ వనస్పతి అని అంటాం, లేదా ఇంకా సింపుల్గా వాడుక భాషలో చెప్పినప్పుడు డాల్డా అని అంటాం. రైట్, డాల్డా చూసే ఉంటారు, ఇంకా యూజ్ చేస్తున్నామా? మన ఇళ్ళల్లో ఎవరు కూడా ఈరోజు డేట్లో మనం డాల్డా యూజ్ చేయడం లేదు, కానీ స్వీట్ షాప్స్లో మాత్రం ఇంకా డాల్డా యూజ్ చేస్తున్నారు. అట్ ద సేమ్ టైం ఈ బిర్యానీ పాయింట్స్లో కూడా ఇంకా డాల్డా యూజ్ చేస్తున్నారు. అండ్ ద థింగ్ ఈస్ దట్ దాంట్లో డాల్డా ఈజ్ నాట్ గుడ్ ఫర్ యువర్ హార్ట్, it is not good for health. So that particular oil, whenever you talk about the case of vegetable oils ఏవైతే ఉన్నాయో, సో పల్లి నూనె కావచ్చు, సన్ఫ్లవర్ కావచ్చు, కుడ్ బి ఎనీ పర్టికులర్ థింగ్, ఆ పర్టికులర్ నూనెను తక్కువ కాస్ట్లో మేకింగ్ కన్వర్టెడ్ దట్ వన్ టు డాల్డా, అండ్ దాట్ ప్రాసెస్ ఇస్ నోన్ యాజ్ హైడ్రోజనేషన్ ఆఫ్ ఆయిల్స్ అని అంటాం. అట్ ద సేమ్ టైం liquid hydrogen is used as a fuel in rockets. Liquid hydrogen is used as fuel in rockets. Liquid hydrogen is used as a fuel in rockets. At the same time, hydrogen is it a combustible or non-combustible gas? Hydrogen is a combustible gas. Dahanashila Vayu ani antam, which can catch the fire very, very easily. Hydrogen is a combustible gas. At the same time, school level, you might have studied one experiment. Suppose that you take the case of one particular candle, and if that particular candle is surrounded by hydrogen gas completely, then in that particular case, a candle యొక్క flame ఏదైతుందో జనరల్గా this will be somewhat orange red లో ఉంటుంది, రెడ్ కలర్ అని అంటాం. The moment it is surrounded by hydrogen gas, this particular red color will immediately change to blue color, and that particular candle will be put off with a popping sound. సో ఒక చిన్న సౌండ్ వచ్చేసి దీపం అనేది ఆరిపోవడం అంటూ జరుగుతూ ఉంటుంది. When hydrogen gas surrounds a burning candle, when hydrogen gas surrounds a burning candle, the color of the flame changes to blue. The color of the flame changes to blue, and the flame is put off. The flame is put off with a popping sound, and the flame is put off with a popping sound. That is about the case of hydrogen and its properties. Then we talk about the case of the next element here. We talk about the case of lithium. Lithium, the lightest of all the metals, lightest of all metals. ఇందులో పాయింట్ చెప్పాను లిథియం గురించి. The only metal which reacts with nitrogen at room temperature. The only metal which reacts with nitrogen at room temperature. The only metal which reacts with nitrogen at room temperature. అలాగే లీథియంని ఈ మధ్య కాలంలో మనం ఎక్కడైనా ఉపయోగిస్తున్నామా? బ్యాటరీస్, ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్లో యూజ్ చేస్తున్న ప్రతి ఒక్క ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్లో యూజ్ చేస్తున్న బ్యాటరీ అన్నింటిలో కూడా వీఆర్ యూజింగ్ లిథియం. రైట్, లిథియం ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ ద మేకింగ్ ఆఫ్ బ్యాటరీస్. Lithium is used in the making of batteries.
If you remember, secondary cells are made with Taneso point Rabichan. Secondary cells are made with lithium, cadmium, and cobalt, right? In case of electricity. So, at the same time, the moment talking about the case of lithium, the density of lithium is approximately half the density of water. The density of lithium is approximately half the density of water. So, what is the density of water? Quick, density of water. The density of water is 1 gram per cubic centimeter, and the density of lithium is around 0.450 grams per cubic centimeter. And approximately annam. The density of lithium is approximately half the density of water. Water density is 1 gram per cubic centimeter, and density of lithium is 0.450 grams per cubic centimeters. Right. Then we talk about the case of sodium. So I think yesterday I told one point regarding this. Sodium reacts with which water? Sodium reacts with cold water vigorously. Chala fast ga react out. Sodium reacts with cold water vigorously, but 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 does not react with steam. But it does not react with స్టీమ్ ఆవిరితో మాత్రం రియాక్ట్ కాదు, కానీ చల్లగా నీటితో మాత్రం ఖచ్చితంగా రియాక్ట్ అవుతుంది. ఇట్ డస్ నాట్ రియాక్ట్ విత్ స్టీమ్, బట్ ఇట్ రియాక్ట్స్ విత్ కోల్డ్ వాటర్. సో that is the reason why sodium is always preserved in kerosene. Previous question. Sodium is always preserved in kerosene. Liquid sodium is used as where it is used as a coolant in nuclear reactors. Liquid sodium is used as a coolant in nuclear reactors. At the same time, metallic sodium is used in the making of artificial rubber. Metallic sodium is used in the making of artificial rubber. That is about the case of sodium. Then talk about the case of potassium. Potassium is used in the making of solar cells, thermometers. It is used in the making of solar cells as well as the case of thermometers. But potassium manaku avasarama ani annappudu yes, the answer for that one is yes. So potassium is essential for human body. Potassium is essential for human body to regulate blood pressure, and to prevent brain stroke. Potassium is essential to regulate BP as well as the case of
to prevent the brain stroke. ఒకవేళ బాడీలో పొటాషియం లెవెల్స్ అనేవి సడన్గా తగ్గిపోతే then in that particular case there is a possibility that the person may go into coma also. So it is very much essential for that. At the same time, potassium is essential for the growth of plants. It is essential for the growth of plants. Then moving on to the next one, that is magnesium. So the moment talking about the case of magnesium, magnesium is present in the toothpaste in the form of magnesium carbonate. Magnesium is present in the toothpaste in the form of magnesium carbonate. Mari, what is the use of magnesium carbonate? To increase the pH value of mouth or else to prevent tooth decay. Magnesium carbonate is very much essential. At the same time, magnesium is present in chloroplast of the plant leaves. Magnesium is present in the chloroplast of the plant leaves. సో ఈ మెగ్నీషియం అనేది లీవ్స్లోని క్లోరోప్లాస్ట్లో ఉంది కాబట్టి ద లీవ్స్ ఆర్ గ్రీన్ ఇన్ కలర్. Magnesium is present in chloroplast of the plant leaves and the leaves are green in color because of magnesium. ఒకవేళ మెగ్నీషియం లేకపోతే there are some plants for which the leaves are not green. It means that magnesium is absent in those particular cases, or else magnesium is present in minimum quantity. The reason for that one, the branch, the stem will be almost green. Probably to a certain extent, magnesium is present. But if at all the leaves low magnesium lekapothe, or else chloroplast will magnesium lekapothe, then in that particular case, the leaves will be of different colors. Well, so what my biology says, it is chloroplast, and if your biology is saying chlorophyll, so you can write that word. Right? So the leaves, right? See, I have got a basic knowledge or minimum knowledge regarding the case of biology. So if you have got anything doubt regarding that one, you can correct that. So magnesium is present in the chloroplast of the plant leaves, and this particular magnesium is providing green color to the leaves of the plant. Then you talk about the case of calcium. Sounds చేయకండి ఒక 2 నిమిషాలు ఆగండి. The moment you're talking about the case of calcium, the abundant metal which is present in human body. Abundant metal. Underline the word abundant metal. Abundant metal present in the human body. Suppose that if someone says abundant non-metal, answer is phosphorus. Abundant element, oxygen. 3 different words. So first class log will remember, if you remember, elements and every 3 types of categorized chesam. Elements are classified into metals, non-metals as well as metalloids anna. So human body lo ఎక్కువగా ఉండే మెటల్ ఏది అన్నప్పుడు కాల్షియం, ఎక్కువగా ఉండే నాన్ మెటల్ ఏది అంటే ఫాస్ఫరస్, ఎక్కువగా ఉండే ఎలిమెంట్ ఏది అన్నప్పుడు ఆక్సిజన్ అని అంటాం. So the moment talk about the case of calcium, abundant metal in the human body, at the same time abundant non-metal in the human body, abundant non-metal in the human body, phosphorus. Then calcium and phosphorus are present in the bones. Calcium and phosphorus are present in the bones in the form of calcium phosphate. Calcium and phosphorus are present in the bones
in the form of calcium phosphate, in the form of calcium phosphate. Then calcium is essential for the growth of bones, the growth and strength of bones. Calcium is essential for the growth and strength of bones. Right? So this is about the case of calcium. We have got some more elements. We'll discuss that. And while coming back, get your handouts. Today we are going to wind up the chemistry part. Right? Bring your handouts.